Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Let's Play Fate Extra. Ich bin es, euer MC Muffix. Beim letzten Mal ist einiges geschehen. Wir haben die dritte Runde des Elimination Battles irgendwie überlebt und haben die arme Elise getötet. Doch wir waren nicht die Einzigen, die gekämpft haben. Rani musste gegen Rin kämpfen und die blöde Rani wollte sich in die Luft sprengen. So ein dummes Vibe. Und wir haben jetzt aber, sie hat nochmal deutlicher gesagt, dass sie eine Art Homunculus ist, also ein künstlich erschaffener Mensch. Und wir haben daraufhin, da wir das irgendwie mit ansehen konnten, weil wir hier Julius gefolgt sind und ich nicht verstehe, wieso Julius sich das nicht angesehen hat, vielleicht sind wir doch irgendwie was Besonderes und konnten uns reinhacken, während er das nicht konnte, haben wir uns dann hier eines unserer Kommando-Ziels, also unsere stärkste Waffe eigentlich hier im Kampf um den Heiligen Gral, eingesetzt, damit wir Rin retten konnten. Wir haben alles gegeben, unglücklicherweise ist ihr Servant, der gute Zuzulain, auch bekannt als Lancer, gestorben, was ziemlich traurig ist, Mann, weil der ein sehr cooler Typ ist und er ist gestorben. Naja, sie ist nun außerhalb des Kampfes vom Kampf um den Heiligen Gral, ebenso wie auch Rani. Haben wir jetzt nicht nach einer ungerade Zahl von Teilnehmern, fällt mir nur mal so auf. Theoretisch müsste Rani jetzt raus sein und auch Rin. Das heißt, so wie ich das verstehe, sollten beide raus sein, wir haben nur noch 15 Teilnehmer, nicht mehr 16. Ob das irgendwie so stimmt oder auch nicht, werden wir beim nächsten Mal herausfinden. Werden wir jetzt herausfinden. Und ich bin auch sehr gespannt, wer unser nächster Gegner wird. 力を持つがゆえに道を踏み外す。道を踏み外すために逸脱した力を願う。この矛盾もまた人間の証である。紛争のない世界。調和に満ちた世界でさえ特例は現れる。何のために？ Die 4. Woche. Von ursprünglich 128 Kandidaten sind nur noch 16 teilnehmend am Leben. Das heißt aber theoretisch, Rani ist immer noch dabei, oder? Der Next Comment, oh Leute, Mann, ich will es gar nicht wissen, Mann. Selber ist übrigens stinkig auf uns, weil wir ein Kommandozeichen hier benutzt haben, um hier sie zu retten. Ja, das kennen wir schon. Okay, obwohl. Eigentlich steht da wahrscheinlich was Spannendes, aber komm. Es steht im Endeffekt immer dasselbe. Ja, wir müssen kämpfen. Und fällt euch mal auf, dass hier am Anfang noch ganz viele Menschen gestanden sind. Immer wieder vor dem Klassenzimmer, neben dem Klassenzimmer. Fällt euch mal auf, dass jetzt keine einzige Menschenseele hier mehr ist. Es sind noch 16 Teilnehmer. Was ich jetzt verstehe, dass Rani gewonnen hat. Und ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass sie unser nächster Feind wird. Ich bin gespannt. Next to my name, on a big white cheddar, the paper is my opponent's name, written large. Master Little Ronnie, battlefield the fought miracle on the sea. Little Ronnie? This is my next opponent? Before I can further ponder the strange name, a nasty case of the chills runs up my spine. Someone definitely has me in their sights, but I don't think they mean to kill me at the moment. Eine Ausnahme. Hä? Ein Clown? Ein weiblicher, männlicher? Ich erkenne es nicht. Curly red hair, clown makeup and costume. Awkward, gently figure. Why does this ring a bell? Yeah, it reminds me of a smiling mascot I saw in a newspaper ad for a hamburger joint. Sie ist der McDonald's-Clown, oder? This clown isn't happy. Not at all. Her beady eyes glisten dark and slimy, like a snake's. Yeah, I like you. Super duper, super duper. You look yummy. My opponent's mother to herself, sawing to and fro into a bizarre dance as she leaves. So that is a research of a jester these days. Huh, amusing. Perhaps this jester will make our duel entertaining. Haha. Oh, Saber redet wieder mit uns. Okay. With the announcement of my opponent, the prep period begins, but I can't bring myself to care. What in the hell am I? Why am I here? How did I end up as a master in the Holy Grail War?
These three questions race through my mind, making it impossible to concentrate on anything else. Do not dwell overlong on such short, and remember, you've helped as well as harmed. If you still doubt the rightness of their actions, why not visit the ones you saved, as boring as it be? Listening to Saber talk reminds me of something. The one I saved, using my commands here to disrupt the elimination battle, should be in the nurse office now. I wonder if she's alright. It might be selfish though, on my part, but I wonder if going to see her will change anything. I should probably go to the nurse office later and visit her. Okay, super gut. Immer noch keine Menschenseelen zu sehen. Alle sind tot. Wir wissen, dass wir einen Clown als nächsten Gegner haben, die mir ziemlich Angst hat. Oh! Hey, I fight a real clown this time, right? I saw her earlier. Es ist eine sie. And wow, what a creepshow. Okay, es gibt noch lebendige Menschen. Theoretisch dürften jetzt hier noch 16 Leute rumstehen. Weil das sind ja keine NPCs. So, you're the hero of the nurse office, huh? Ah, okay, komm, mach mich nicht fertig, Mann. Okay. Apropos, geh mal in die Bibliothek. Wir gehen immer in die Bibliothek. I came to the library, hoping to glean even the thinnest speak of information about my enemy. Wir wissen, dass er ein Clown ist. Wir wissen ja nicht mehr, was ihr Servant ist. But all I accomplished was sinking my time into a fruitless quest. Suddenly, my eyes stop on a book. The spin is white and textless. I feel drawn to it. I pull the book out of open it. Inside is the following. We must travel back to the last century to the discovery of a certain massive structure, an ancient artifact. Hail from the distant past, formed by non-human technologies. In time, it would become known as the Holy Grail. However, the nature of it makes up a construction remain mysterious, unknowingly to mankind. It is doubtful humans will ever unlock the secrets of the moon cell's unique constructions. Gavin, ganz entspannt steht er wieder da. Wir haben immer noch nicht seine Schwäche. Also, wir wissen seine Schwäche. Wir müssen irgendwie Lancelot herbekommen. Oh, you discovered this book as well. At some point, Leon the servant had walked up to me. It seems that the books contain data that only masters of a certain level can access. But don't mind me. Enjoy the read. Leo's sudden appearance made me nervous, but I want to learn more about the Holy Grail. Before long, though, we learned the artifact was in operation. The Holy Grail observes the Earth. For eons, it has recovered activity on Earth, all of it, even individual lives, ideologies, and souls. The Holy Grail is an up-to-date second blueprint of the Earth. Some say it is a divine relic. Eons of life on Earth recorded? That's extraordinary. So extraordinary that it can barely process it. Surprised? That book is a mere introduction to the Holy Grail. The Harroway family knows more. We Harroways even know the material that composed to the Holy Grail. Come back here if you're interested. Okay, verschwindet einfach. Leon the Servant leave. What is inside the book? It's just the tip of the iceberg? If that's the case, then what does he know? Ich würde eigentlich ziemlich gerne mit denen reden. Fällt euch auf, in der Bibliothek ist jetzt niemand mehr außer der NPC und wahrscheinlich hier die. Die sind NPCs, aber der Rest, alle weg. Cool. Ja gut, geh mal wieder in die Bibliothek. Ah, da steht er. Ist super. Welcome, Maxi. What do you like to ask about? Der ist viel zu hilfsbereit. Discovery of the Holy Grail. That happened sometime last century when humanity discovered an enormous structure in space. The relic from a time long past. What we call the Holy Grail, it is the moon cell. However, when discovered, mankind lacked the knowledge to truly comprehend its purpose, and to be honest, I despair that mankind will never be able to truly understand the reason why it exists. The technology used to create the moon cell is far beyond the strangest imagination of mankind. And although we never may come to understand what it is, we do know what it is doing. The moon cell was created to observe Earth, and has done so since the dawn of mankind. Every existence, all forms of life, history, ideologies, even lives have been recorded and stored. Containing the whole of Earth's history, the moon cell can be seen as the world's blueprint. Someone believes it's to be the Holy Grail of the seven heavens, a relic that calls the answer to every question.
Das würde auch Sinn machen, daraus lässt sich auch sehen, wieso hier die gute Elise wieder ins Leben gerufen worden ist, hier vom Heiligen Gral. The construction of the Holy Grail. The materialist that compares the Holy Grail can be found on Earth. Once we knew that, it was obvious. It was obvious that it would be possible for us to replicate its function as a recorder of all. The first one to discover this fact was the shadowy void known as the Atlas Institute. Not long after, the Haraway family and the group Rin Tohsaka represents also became aware of this fact. Und welche Gruppe repräsentiert Rin? Dankeschön, dass du mir das nicht sagst, obwohl du es weißt. The Holy Grail was made using a gigantic photonic crystal, the likes of which is beyond human technology. Photonic crystal is a mineral that can store light and is used to the manufacture of nanomachines. Its process speed and near infinite storage capacity far exceeds all of our other technologies. My family is trying to replicate the Grail, but can only make a unit less than a centimeter in the size. The Atlas Institute has been slightly more successful. Von dem kommt Rani, wenn ich mich nicht irre, but only by a very marginal percentage. However, the core of the moon cell, the Holy Grail if you will, is a much larger photonetic crystal. The crystal in the Holy Grail is about 3,000 kilometers in length and uses light as its storage medium. All of its high-level data control system utilize light, as well to transmit data and system commands. In short, is a complex that, as far as humanity is concerned, it might as well be the mind of a god. Also könnte der Heilige Gral entweder von Gott erschaffen worden sein oder von irgendwelchen Außerirdischen. Super. Das ist ja verwirrend, da ist der Heilige Gral in Fate Extra. Fate Stay Night. So. Location of the Holy Grail. And once the Holy Grail's location was relieved, everyone tried to claim it's their own. However, those of us from the Western plutocracy immediately put a stop to their masonist. If the Holy Grail were to fall into the hand any other hands than the Harrowers, the chaos would be devastating. My family has always restricted new technology, as we believe the technology progress is unnecessary. Ja, okay, die Menschen brauchen keinen Strom, die Menschen brauchen kein fließendes Wasser, aber Hauptsache ihr Plutokraten, ihr habt alles, gell? Schön. Leo, irgendwann töte ich dich. So, absolut so gesagt. You also stopped space exploration to keep others from physically landing on the Holy Grail itself. I'm sure you see it now. The Holy Grail currently orbits the Earth as what most people know as the Moon. Do you have any other questions? Du bist richtig unsympathisch, Leo. Ich wollte es ja nur mal gesagt haben. This is about the Holy Grail war. Once the Western plutocracy learned this, we actively prevent the further exploration of space. However, there was one thing we could not stop. The intrusion of what are known as spirit hackers. Actually, mankind has been in contact with the moon cell on and off since the dawn of human history. It seems that humans were always able to access it through their spirits, souls if you will. My guess is that the human soul is the one thing the moon cell can observe passively. While the Holy Grail can observe any tangible phenomenon, the metaphysical seems to be beyond its capabilities. That is why I think the moon cell chose to invite humans inside of it to come and teach it. That is how only those known as magi have been able to access the moon cell, and many do so without the sanction or guidance of the Harris family. This world was made by the moon cell in order to interact with the spirits of the magi who enters its system. Its official name is the Serial Phantasm, but it's more common to known as Seraph. The Holy Grail War is a melee for magi who have come to the Holy Grail. Its ultimate purpose is to, in short, it is their way to determine who have the control of the artifact, the moon cell automaton. Leo, das war sehr hilfreich. Ich traue dir trotzdem nicht und ich finde dich böse und gemein und ganz schön arrogant. Aber nun gut. Irgendwann werden wir dich schon besiegen. Jetzt gehen wir erstmal zur Saber. Lassen uns wahrscheinlich mal wieder anmotzen, weil immer wenn wir zur Saber gehen, lassen wir uns anmotzen. Seht ihr, leider einmal so in der Woche hat sie immer was zu sagen und der Rest nicht. So. Apropos einmal in der Woche hat sie was gesagt. Und jetzt, seht ihr, jetzt hat sie noch so eine schöne Duftlampe neben sich. Jetzt fühlt sie sich gleich viel besser. So. Let's go Saber.
how did it come to this? An hour ago, Saber said, "Oh, I just remembered something, Predator. Let me tell you a splendid story." And she's still going. まさに驚愕の演出だな。青年が恋に落ちた家庭教師の元彼が実は青年を赤子の時に捨てた父親だったとは。そして運命の日、青年は王の御前で共に演奏する父に孤児として育った恨みをそのままぶつけたのだ。父はそのあまりの神々しさに心臓が破裂するわけだな。だがさすがは天才を生んだ天才。込み上げた血を飲み込みながら父は青年に勝るとも劣らぬ歌を歌い上げる。かくして父と子の天をも明動させる音楽勝負が始まった。両者は3日3晩力尽きるまで歌い続けたとかなんとか。世もいろいろおかしいと思うが、あえて指摘はせぬ。派手さが矛盾を打ち負かすこともあるし。Saber is pretty passionate about this play. It must be her favorite. だがこの本の真髄はここからだぞ。話はさらに込み入ってくる。青年の天才的な琴の音は遠くペルシャにまで届くのだ。ペルシャ王は青年を手に入れようと躍起になる。これが絵に描いたような良い美老年で、いやもう少しときめいたほどだ。だが青年の今の恋人は実は弟をペルシャ王に殺されていてな。長く復讐の時を待っていた彼女は宴の席で杯に毒を盛るのだが。Saber's story doesn't stop at one twist or two. No, there are a couple dozen twists and over 100 characters bound by love and hate. I guess for there to be a couple dozen twists, all the characters have to be an emotional orgy. 話が長い。終わる気配が見えないだと？まったく何を聞いていたのだそなたは。もうとっくにクライマックスだぞ。ここまで聞けばおのずと予想できよう。あとは主役である青年がペルシャ王になり変わっておしまいではないか。There was no way I could have predicted that. The only plot arc that got resolved was the protagonist, and he wasn't even all that happy at the end. If that's the end of the story, then those 100 side characters are doomed to bad ending. いや、だからみんな幸せになるんだぞ。最後におかしな機会が出てきてな。That's cheating! And I don't know what era Saber from, but Deus Ex Machina must be an old concept. More importantly, I know Saber pretty well from fighting alongside her for a while. For being a romantic and idealist, she doesn't like fantasy. Is she okay with a Deus Ex Machina? 確かに納得はいかない。だが演劇の脚本であるならこれぐらいの夢は欲しい。いろいろあったが解決した。ああ、世はいい言葉だと思うぞ。人間の親愛や愛憎は決して消え去らぬ。それを機械仕掛けであれ、神が解決してくれるのだ。世はそこに創作者の嘆きを見る。逆説的に言えば、絡まった愛憎の糸は人間では解決できないのだと多くの創作者は分かっていたのだ。だからこれは最後の希望なのだと思う。滅びに傾いた者たちが絶望の中で、それでもどこかに解決できる者がいるはずだと恋願う。そうだな。例えばの話、あらゆる宗教を弾圧した王がいたとしたら、そやつは喜ぶであろうよ。祈る神のいないそやつにとって、
の機械仕掛けの神こそが己が哀れな最後を見とってくれるのだろうからな。Saber finally stops speaking. She glances away sheepishly. That example at the end seemed too personal to be polyhypothetical. Saber, Saber, Saber. Was heißt hier, du kannst nicht daraus schließen, aus welcher Erde sie... Wenn sie die ganze Prätor seid, ist doch logisch, dass sie aus dem römischen, Konglomerat kommt, man. Aber okay, das hat sich auch für gut 2000 Jahre gehalten. Also. Das ist natürlich, wie ist es nochmal? 873 sprang Rom aus dem Ei. Und dann irgendwie bis ins 15. Jahrhundert könnte man das theoretisch zählen. Also, nun gut, so hilft uns das jetzt eigentlich auch nicht. Also, wir wissen, sie ist ja irgendwie eine Herrscherin mal gewesen. Rani ist übrigens nicht hier. Hoffentlich ist sie tot, die blöde Kuh. Wir wissen, sie war eine römische Herrscherin, die scheinbar sehr für das Theater sich interessiert. Und sie sagt ja auch Deus Ex Machina. Klar, das hat man auch im Mittelalter oft benutzt und bis heute immer noch, dass einfach, pupp, was passiert, einfach durch göttliches Einwecken. Und es kommt ja ursprünglich, es ist ja im Endeffekt lateinisch, kommt aber ursprünglich aus dem Griechischen. Also könnte sie auch irgendwas mit der griechischen Mythologie sein. Ich tippe immer noch, sie ist eine römische Kaiser, also ein römischer Kaiser, der jetzt eine Kaiserin ist. Ich tippe immer noch darauf, sie ist Gaius Julius Caesar. Hat sich auch doch irgendwie fürs Theater interessiert. Wenn sie irgendwann mal sagt, auch du, mein Sohn Brutus, dann wissen wir, wer sie ist. Maybe I discover a reason for living behind these curtains in the nurse office. What I discover is Rin Tohsaka quietly nursing the wounds she received in her fight with Ronnie. What? You need something? Maybe you wanted to laugh at the broken mess I've become. Rin Tohsaka's sharp tongue lashes out at me up inside. It was no casual dig, but a barbed stab meant to endure. You think you saved me by jumping into my fight, don't you? Ah, how arrogant. Thanks to your intervention, all my plans have come to nothing. I even lost my servant. Hope that makes you happy. Did I save her life in order to discover my own reason for living? She had a reason to risk her life for the Holy Grail. With my intervention, I managed to waltz and cripple that reason. When I fall into silence, pondering, Rin Tohsaka glares at me and asks, "Just what are you? Intervening in someone else's battle disrupts the system in a serious way. Come on, think about it. Masters would form alliances and go 2-on-1 if they could. But they can't, and still, somehow you did. If you are not using magic stronger than any I know, then it's hard to imagine. But your body must. What am I? My memories have yet to return. And fighting isn't bringing me any closer to finding my reason. Her question is not only natural. I'd like to know the answer too." Well, if you don't know, then I guess you're in a work in progress. But since you defeated me, you better be prepared to win your way through the tournament. After that, Rin Tohsaka calms up and doesn't attempt to talk again. Our mutual silence is interrupted by my computer terminal's beeping. Ein Cypher-Key ist da, klar. Immer wenn es gerade entspannend wird. Ja gut, Cypher-Key kennen wir. I think it would be good to follow the... Jo, gut. Okay, dann, schade. Ich wollte mich nicht mit dir unterhalten, aber egal. So, reden wir lieber mit Sakura. Sakura ist nämlich nett und die gibt mir immer einen speziellen Lunch, Mann. Das ist aber lieb von dir, Sakura, Mann. Du bist cool, Mann. Nächste Woche, wenn ich da noch lebe, gibt's was Cooles. Nächste Woche sind nur noch 8 Leute da. Wird immer besser. Ich verstehe nicht. Eigentlich müssten es ja 15 jetzt sein, weil Rin und Rani sind ja beide aus dem Turnier. Aber nun gut. Good day. Rani. Wait, there can't be Rani in front of me? I saw her get stabbed through the heart. The image of Lancer thrusting his weapon through Rani's heart come unbidden to my mind. As much I want to forget that scene. I haunt me forever, but how? Sie ist ja Rani die 8. Vielleicht gibt es auch Rani 9., 10., 11., 12. und 538. Is something the matter? Her voice, her appearance, it's the same as it ever was. It's as if nothing had happened to her. I wonder if she was resurrected or just impervious to damage. Either option is disturbing. She seems to be above any normal limit. We must be cautious should we ever have to fight her.
Ronnie's presence in front of me just rams home Saber's thought on her inhuman nature. Ronnie-Let. I heard she was an Atlas alchemist, but I'll learn more about that when the time comes to fight her. Seeming the opposite to my bewilderment, she looks directly at me and says, Maxi Shepard, who or what exactly are you? The sudden question catches me off guard. Even more disturbing is the fact that Tohsaka asked me the same exact question. If I knew the answer, I wouldn't be so worried about it. To find out what exactly I am. Several people have asked me the same thing, and their curiosity is tinged with the suspicion and unease. Am I really so different from the other masters? Any hacker's attempt to bypass the arena's firewall should be recorded in the Atlas archives, but I cannot find any record of any attempt to do so. Are you really a spirit hacker? Even with her speculation about my identity in the open, I still have no answer to give her. I was just playing along with Julius in order to spring his trap, but to ask me who I am. Let me guess, what you truly want to find out who or what you are really, am I correct? Yes, it is. Exactly, I want to know about myself. Very well, allow me to give you this. A butterfly's delicate color, a snake eating its own tail. Acceptance is understanding. With that, Ronnie, the spectral girl, held something out to me. A knife-sharp pendant? Take that with you into the arena and locate the anomalies that can be found there. Anomaly? What could it possibly... The anomalies are flaws in the arena's construction the system uses to make servers when needed. They are cracks in the world made by the system. They are a source of anomaly privileged data. Lapses in the system protocols are referred to as their orientations. Things like cyber ghosts, etc. The knife pendant will allow you to access those restorations and extract any information. It's something I made after hearing so much about you, but it's by no means permanent. Dissertation usually contains useful information. You may learn something to ease your concerns, but you must act. Take the pendant and find your dissertation. It will then activate on its own. If my hypothesis is correct, you should find information in regards to your identity. A clue about my identity? The opportunity to learn about more myself would be worth any cost. I'm grateful I accepted the gift, ignoring the potential of danger. If I can't find any clue about myself, the reward will outweigh the risk. In any case, I will give my thanks. No need to thank me. The areas in the arena you will need to find will be shining. Now then, may the stars guide your path through. Ich mag dich trotzdem nicht, Rani. Du bist böse, du bist gemein. Du hättest dich erst in die Luft gesprengt, Mann. So I just need to take this with me into the arena and find those shining areas. To charge this item and find the clues about myself, I hunt down the arena's magic hotspots. Super Plan. Okay, gehen wir zur guten Tiger. Tiger ist nicht da. Tiger ist doch immer am ersten Tag da. Ist schon wieder gar nicht gut. Nun gut, Leute, wisst ihr, was auch nicht gut ist? Nämlich, dass der Part schon wieder vorbei ist. Beim nächsten Mal geht's in die Arena. Wir werden dann wahrscheinlich mal wieder von Lil Ronnie überrascht werden. Ich denke mal auch von ihrem Server. Und ich bin gespannt, was uns dort erwartet. Bis zum nächsten Mal dann. Haut rein und auf Wiedersehen. Ciao.